যদি সার্ভিসটা তারা বুঝতো, এর ফ্যাসিলিটিটা বুঝতো, তাহলে গণহারে এই সার্ভিসটা সিক করতো। Mental health issue is something that everyone experiences it with times being, but nobody talks about it. The post-COVID situation in 21st century taught us how we should put more attention to mental health, where to seek help. এই যে আপনার করোনা প্যান্ডেমিকে প্রতি 39 মিনিটে একটা করে বিয়ে ভেঙে গেছে। Now, and in case you end up with asking someone wrong, then the situation will backfire. Bangladesh is one of the smallest low-income countries in South Asia. Do you know that mental health problem of the people of Bangladesh is becoming a national problem of the country? Bangladesh government passed a new Mental Health Act in 2018. The new law is for the dignity of the citizen and mental health condition. Before Corona, there was no such thing as depression in Bangladesh. Even a decade ago, people of Bangladesh were afraid to talk about depression because people would call them mentally sick. There was a strong connection between food and mental health. After having a conversation of Professor Dr. Nijamuddin, we came to know the vital role of food in mental health. A satisfying meal is good for our body as well as our mind. After eating food, serotonin and melatonin hormones are released from the body. Basically, eating any food gives our body and mind a satisfying feeling, due to which we feel sleepy, and as a result, our physical and mental health is good. Mama said the main reason for his upset was the loss of business. When his business suffers, he has a very low income and worries about how his family will survive on this low income. Then I spoke to a vegetable seller. After talking to him, I knew that his entire family lives in the village and he lives alone in the city. He is upset because he misses his family very much. Mr. Saad Andalip Joy is a senior physical instructor and a former athlete. I asked him about mental health problems and he told me how to reduce it by the help of physical exercise. চাইতে বড় সদস্য বিষয় হচ্ছে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যত কাজ করি না কেন দেখা যায় যে নিজের জন্য সময়টা বের করতে সবচেয়ে বেশি আমরা যদি প্রতিদিন নিয়ম করে, যেমন আর্লি মর্নিং যে অক্সিজেন খুব ফ্রেশ থাকে, ওই সময় যদি আমরা একটু নিয়ম করে সপ্তাহে 3 দিন আমরা আমরা বার করতে পারি, হাঁটতে পারি, দেখা যায় সেই অক্সিজেনটা, সেই এনভায়রনমেন্টটা এবং আমাদের যে পরিশ্রম, এইটার টোটাল ইম্প্যাক্টে বডির উপর, বডির উপর যখনই পড়ে এটা সরাসরি আমাদের যে মেন্টাল হেলথ সেটাকে হেল্প করে। কারণ আমি যখন If we ship from the Bangladesh to World Spect, we can witness the same problem. China, the most populated country in the world, also facing the same problem at this time. Mental health is a big issue in the world today, as it brings a lot of disturbance, a lot of problems,
to the community and the society around it. So as my country focuses on cross-national happiness, so mental illness is given priority of treatment, and this treatment psychiatrists and a number of therapies for the people with mental illness like anxiety, depression, and other illnesses. In China to Africa, it is long distance of way, but they are also facing the same problem with their people. There are some person who really suffering mental health problem. We research and take an interview from one of my friend Ahmed, who is from Somalia, and he told us how his government helped them to overcome this problem. In our government, in Somalian government, they take care the mental people. Like we have some special health care for them. The government will get their food, every kind of their needs. Even sometimes in the festival time or in the vacation time, they make some festival special for them. They have some special doctors. Even they have some special places to get to enjoy by themselves, playing football, cricket, everything the government give them as a special. I talked to my friend Taifi, who is from Dubai, to know how his government saw this problem in their institutional sector. The government took initiative of having counselors in their own institution, so each counselor can help the students, or they can go up to the counselor or individually without having a fear of coming out, so it's going to stay anonymous. And even though obviously the counselor will know who they're speaking, I think the students can speak about their problems, and they provide pathways and solutions for such problems. Since you're in Italy for around 1 year now, tell me the difference between how a depressed soul is treated in Italy and in Bangladesh. Well, in Bangladesh, mental illness is not much of a concerning issue for either people or the government. But here in Italy, our government literally provides us with regional psychiatric center, which is obviously why we have less than half of suicide rate than USA. After that, we take an interview from Islamic scholar to know what does Islam say about depression and mental health. মানুষ ডিপ্রেশন আসলে কখন যায়, যখন আসলে সে একটা জিনিস মানে না পায়। ধরেন সে হয়তো একটা পরীক্ষা দিয়েছে, আসলে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট সে পায়নি, বা তার মানে যে প্ল্যান ছিল সেই প্ল্যান মতো আসলে সে সাকসেস পায়নি। তো তখন কিন্তু আসলে তার মধ্যে এক ধরনের মানে হতাশা কাজ করে যে আমার কি দ্বারা আসলে হলো না। তো ঠিক এই মুহূর্তে এসে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে যে এইভাবে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যে নিশ্চয়ই এই অবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এবং আমরা সবাই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব। সূরা ইনশিরাহ এর মধ্যে এসেছে যে ইন্না মাআল উসরি ইউসরা, নিশ্চয়ই কষ্টের পরে শান্তি আছে। Now, let's have insight of DU PhD doctorate in the Ramasur's perception on friendly environment from the early age. এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে যখন ছেলেমেয়েরা তাদের প্রবলেমগুলো হাইড করে, শুধুমাত্র বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করে, বাবা মার সাথে শেয়ার করে না, যখন বাচ্চারা বাবা মার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে, ওই সময় কিন্তু বাবা মার সাথে শেয়ার করা উচিত। তো শেয়ার না করার কারণে যেটা হয়, বাবা মা কিন্তু বুঝতেই পারে না যে আমার ছেলে মেয়ে বা আমার বাচ্চাদের কি প্রবলেম। We asked a professional psychologist where the main problem lies. আমাদের দেশে এই মানে অ্যাওয়ারনেসটা একেবারেই কম, তার সাথে যুক্ত হয়েছে লটস অফ মিথস, এবং হচ্ছে যেমন হচ্ছে জিনে ধরা, কবিরাজের কাছে যাওয়া, মানে মেন্টাল হেলথ সার্ভিস দরকার বা মেন্টাল হেলথ এর কাজের পরিসরটা এত বেশি, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এডুকেশন, আপনার হচ্ছে অর্গানাইজেশন, ইনস্টিটিউট, পার্সোনাল লাইফ, ফ্যামিলি কনফ্লিক্ট. By giving attention to mental health, we can put more productivity and workplace opportunities and following to boost up whole country and then world's economic circumstances. So, family crisis, communicational problem,
নিড সাইকোলজিক্যাল হেল্প, ফ্যামিলি থেরাপি দরকার, ফ্যামিলি কাউন্সিলিং দরকার, ওভারকাম করতে পারবে। ডিভোর্স বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গার ইস্যু, আমাদের ঘুম হয় না, তারপর আমরা কাজের টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারি না। We asked him, what are the costs? চার্জ তো অবশ্যই বেশি হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে 6,000 টাকা বা 5,000 টাকা, এটা একটু অনেক বেশি। এবং আপনি দেখবেন, আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যান, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কাউন্সিলিং সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে আপনি 800 টাকা দিয়ে একটা সেশন নিতে পারবেন, 800 টাকা। হ্যাঁ, এখানে খুব প্রফেশনাল সাইকোলজিস্ট পাবেন। নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটে যান 4 তলায়, কলাভবনের 4 তলায়, এখানে আপনি 400 টাকায় সার্ভিস নিতে পারবেন, 500 টাকায় সার্ভিস নিতে পারবেন, সবাই পারবে। অ্যাভেলেবেল, এটা মানে ওপেন ফর অল। We also talked with the general parent on what is a common parent's point of view on pressuring their kid. পড়াশোনা না করলে তোমাকে এই টয়টা দিব না, এই সময়টা আসলে বাবা মারা এরকম প্রেশারাইজ কেন করে ছোট থেকেই? ওদের ভালোর জন্যই করা হয়। নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়, অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়, মানে এই ব্যাপারটা আসলে আপনি কিভাবে দেখেন? আসলে মানে প্রেশার না দিলে কোনো কাজই তো কোনো ছেলে মেয়েরা করতে চায় না। আমরা তো মানে ওদের ভালোর জন্যই কাজটা করি, প্রেশারটা দিই, যাতে প্রযুক্তি ওদের এইভাবে অ্যাডিকশন করে ফেলছে যাতে এটা ওরা ভালো হয়। আমরা প্রেশার দিলে কেউ কেউ ভালো হয়, কেউ কেউ আবার নেসপার পেয়ে অনেক ভালো কাজে যায়, কেউ কেউ খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু এই জন্য কি আমরা প্রেশার দিব না? Here is our one tribal friend's opinion of how they face mental instability in Khagrachuri, the rural side of Bangladesh. She said that people in there don't really face such things like suicides or depression. They are really very close to nature and do tons of physical works to maintain their regular life, which means sometimes being close to nature and doing physical works also improves mental state. And finally, সলিউশন বলতে আমি বলবো যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা ডেভেলপ করতে হবে, এবং এটা মানে বিভিন্ন মিডিয়াতে, সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা যে আমাদের কোনো ম্যাস মিডিয়াগুলো আছে, এই মিডিয়াগুলোতে আমাদের অ্যাওয়ারনেসগুলো বিল্ড আপ করতে হবে। সবচেয়ে বেশি প্রবলেমটা হচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাডিকশনের কারণে আমরা আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারছি না। আমি বলবো যে ইন্টারনেট অ্যাডিকশনটাকে ম্যানেজ করতে হবে। দেন হচ্ছে আমাদের ঘুমের শিডিউলের উপর একটা প্রভাব পড়েছে। উই হ্যাভ টু রিশিডিউল আওয়ার স্লিপ টাইম। এটা হতে পারে যে 10টা থেকে 5টা পর্যন্ত, কারণ এই সময়টাতে আমাদের ব্রেনের মধ্যে মেলাটোনিন নামক একটা নিউরোট্রান্সমিটার ক্ষরণ হয়, যেটা দিনের বেলাতে অ্যাবসেন্ট থাকে। সো আমাদেরকে যখন মেলাটোনিন ক্ষরণ হবে তখন আমাদের বেডে থাকতে হবে। আমাদেরকে আমরা রিক্সা নিয়ে ইউজ করতাম, সেখানে একটু চাইলে আমরা একটু আমাদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজগুলো বাড়াতে পারি, রিক্সা ছাড়া চলাচল করতে পারি, লিফট কম ইউজ করতে পারি, যাতে আমাদের শারীরিক পরিশ্রমটা বেড়ে যায়। এবং আমাদের নেগেটিভ থট প্যাটার্নটা খুব বেশি, আমরা পজিটিভলি চিন্তা ভাবনা করতে পারি, তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে আমরা মানসিকভাবে ভালো থাকতে পারবো। এবং যে কোনো মেন্টাল হেলথ ক্রাইসিসে আমরা সাইকোলজিস্টের কাছে অথবা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছ থেকে আমরা সাইকোলজিক্যাল সার্ভিসগুলো সিক করবো। এইভাবে আমরা ভালো থাকতে পারি। just like that, a simple act can make us really happy. We have to accept, admire, and affirm people around us.